Dear friends, welcome to AS American English Center. Take a Renan Martin book. We have come here to the video number 126. We have come here to the page number 141 to 142. The topic is preposition. In, on, at, with. These preposition comes after an adjective, after a verb, after a noun, before a phrase, before a sentence. It governs the next word over here. See, coming here, I often find him absorbed. Means he's completely involved. Dash thought. Dash is in thought. So this preposition in is governing the word thought as a noun. The accommodation is adequate. The accommodation is enough to our needs. So to is a preposition, so governing our needs, the phrase. The accommodation is enough for us. So the hotel is adjacent. The hotel is next to the station. To is a preposition governing the station as a noun. The authorship, the ownership of the book is wrongly ascribed to him. So the ownership of the book is wrongly written about him. To him. To is a preposition governing the pronoun him. Never do anything that is not compatible with public safety. Don't do anything which is not compatible, something equated with public safety. So with this a preposition governing public safety. His father often connives at his follies. Connives means what? He doesn't support fully, but indirectly he supports. His follies means what? It's all his emotional things. So at is a preposition governing his follies. Some public men are very sensitive to criticism. Some public men, politicians or cinematic persons, they are very sensitive. To is the preposition. To what? Criticism. Criticism is a noun, so to preposition governing criticism. He is addicted to gambling. So to is a preposition governing the gambling as a noun. You need not be afraid. Dash being late. Of is a preposition being late. So of governs being late. Death is preferable to disgrace. So death is better than disgrace. So to is a preposition governing disgrace. Cats are tenacious. Tenacious means what? They love to be in the same place of life. So they are lover. Cats are tenacious. So they are very much deeply involved of life. Of is a preposition governing life. It is not true that the study of science tends to atheism. So you're doing your studies, you keep learning your knowledge. So as you learn more and more, it is not against God. Atheism. So the science tends to atheism. Atheism means not believing in God. Theism means believing in God. So to preposition, it is governing atheism. Some films are incitement to crime. Incitement means it encourages to crime. To is a preposition governing crime. So next coming here, he was angry with me because he thought my remark was aimed at him. He was angry dash. So with this a preposition governing me because he thought my remark was aimed at is a preposition governing him. The climate of Rangoon doesn't agree dash him. So with this a preposition governing him. His plans are adverse to my interest. So his plans are against, adverse, not good for me. To my interest. To is a preposition governing my interest. The questions of employment bristles dash difficulties. So with this the preposition governing difficulties. Bristles means what? Lot of thorns, lot of problems. The question of employment is with difficulties. So with this governing difficulties. Although he was bred for the law, although he was made to be a lawyer for the law. For is a preposition governing the law. He became a successful journalist, but he became a journalist. Generally, the rich are more covetous of money than the poor. Covetous means what? Oh, almost mad of money. So madness. Of is the preposition governing the money than the poor. He's still smarting under rebuke. Smarting under rebuke. Under is the preposition governing rebuke. He scoffed at the idea of revolution. So at is a preposition governing the entire phrase, the idea of revolution. He has reverted to his former post. So he has gone back to his former post. To is a preposition governing his former post. The battle resulted in a victory for the Allies. So the battle resulted dash a victory for the Allies. So in is a preposition governing
a victory for the allies. He restored the article. He restored the article to the rightful owner. See, he gave back the things to the rightful owner. So to is the preposition governing the rightful owner. The whole theory rests dash no firmer foundation than mere conjecture. So the whole theory rests on is a preposition governing no firmer foundation than mere conjecture. So the ultimate decision rests with the board of directors. So with this the preposition governing the board of directors. Only when persuasion fails, only when compulsion fails, the police took the help of force. To is the preposition governing the force. Superstitious, superstitious means something which is not scientific. Fierce, prayed, dash is mine, on is mine, on is preposition governing is mine, and made him miserable, He pigs himself on his artistic taste. So on is a preposition governing his artistic taste. They now jeered, not cheered, jeered means discouraging, at him whom they had once acclaimed as their hero. Jeered. At is a preposition governing him. So nowadays they are not cheering him, they are jeering him. Once they were is he their hero. His followers now began to intrigue with this adversary. Intrigue means what? Collaborating with the enemies. It is called intrigue. With this a preposition is adversaries. Adversaries is enemies. She interceded with her husband on behalf of the people. So with this a preposition governing her husband. It is not easy to infer from his account the real state of affairs. Infer means get the meaning of. From is a preposition governing his account. So dear friends, all these preposition governs the nouns or the pronouns or the phrases or the clauses. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொற்கள். இந்த முன்னடை சொற்கள் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது, அல்லது சொற்றொடருக்கு முன்னாடி வருகிறது, ஒரு வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வருகிறது. ஐ ஆஃபன் ஃபைண்ட் him absorbed in thought. அவன் நான் எப்பொழுதும் பார்க்கும்பொழுது அவன் சிந்தனையிலேயே இருக்கிறான், மூழ்கி இருக்கிறான். மூழ்குவது சிந்தனையிலே. இன் தாட், இன் என்பது இந்த ப்ரீபோசிஷன் முன்னடை சொல். இது தாட் என்ற அந்த நினைவுகளிலே ஆழ்ந்திருக்கிறான். நினைவுகளை அது நிர்வாகிக்கிறது. The accommodation is adequate to our needs. அந்த தங்கும் இடம் எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. டு இந்த ப்ரீபோசிஷன் அவர் நீட்ஸ், எங்கள் தேவைகளுக்கு அந்த சொற்றொடரை நிர்வாகம் செய்கிறது. The hotel is adjacent. அந்த ஹோட்டல் வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறது. எதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது. டு த ஸ்டேஷன், டு என்பது இக்கு என்று வருகிறது. எதற்கு பக்கத்தில்? ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில். த ஓனர்ஷிப் ஆஃப் த புக் இஸ் ராங்லி அஸ்கிரைப்ட் டு ஹிம். அந்த அவருடைய பெயரை அவர்தான் ஓனர் என்று தவறாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. டு ஹிம், அவருக்கு. நெவர் டூ எனிதிங் தட் இஸ் நாட் கம்பேட்டபிள் வித் பப்ளிக் சேஃப்டி. எதையும் செய்யாதே இந்த மக்களுக்கு இடையூறு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ வித் என்பது பப்ளிக் சேஃப்டியுடன் அது நிர்வகிக்கிறது. நெக்ஸ்ட், இஸ் ஃபாதர் ஆஃபன் கனீவ்ஸ் அட் இஸ் ஃபாலிஸ். கனீவ்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அது மறைமுகமான ஆதரவு. அட் இஸ் ஃபாலிஸ் என்றால் என்ன? அவனுடைய அந்த உணர்ச்சிகரமான நடவடிக்கைகளுக்கு அவங்க அப்பா ஒத்து வந்தும் ஒத்து வராதது போல ஒரு ஆதரவு தெரிவிக்கிறார். ஆட் போட்டு விடுகிறீர்கள். சம் பப்ளிக் மென் ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ் டு கிரிட்டிசிசம். பொது வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மனிதர்கள் அவர்கள் ரொம்ப கோபப்படுகிறார்கள். டு கிரிட்டிசிசம், இந்த டு என்ற முன்னடை சொல் இந்த கிரிட்டிசிசம் என்ற குறைபாடுகளை நிர்வகிக்கிறது. இஸ் அடிக்டட் டு கேம்பிளிங். அவர் அந்த அடிமையாக இருக்கிறார். எதற்கு? கேம்பிளிங், சூதாட்டத்திற்கு. டு என்பது கேம்பிளிங்கை நிர்வகிக்கிறது. அடுத்தது, யூ நீட் நாட் பி அஃப்ரைட் டேஷ் பீயிங் லேட். நீ கவலைப்பட வேண்டாம் லேட்டாக வந்த காரணத்திற்காக. ஆஃப் என்பது பீயிங் லேட்டை நிர்வகிக்கிறது. இந்த சொற்றொடரை டெத் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் டு டிஸ்கிரேஸ். சாவு என்பது அவமானத்தை விட, அவமானத்திற்கு சாவு மேல் என்று சொல்கிறோம். டு டிஸ்கிரேஸ், டிஸ்கிரேஸ் என்றால் அவமானம். கேட்ஸ் ஆர் டெனேஷியஸ் ஆஃப் லைஃப். இந்த பூனைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையிலே வாழ வேண்டும் என்று தீவிர பற்றுடன் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. டெனேஷியஸ். ஆஃப் என்பது லைஃபை நிர்வகிக்கிறது. இட் இஸ் நாட் ட்ரூ தட் த ஸ்டடி ஆஃப் சயின்ஸ் டென் டு ஏத்திசம். ஏத்திசம் என்றால் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், தீசம் என்றால் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ இட் இஸ் நாட் ட்ரூ தட் த ஸ்டடி ஆஃப் சயின்ஸ், அறிவியலை படிக்க படிக்க நீ கடவுளைக்கு எதிரானவனாக மாறப்போவதில்லை. ஸோ டு என்பது ஏத்திசத்தை நிர்வகிக்கிறது. சம் ஃபில்ம்ஸ் ஆர் இன் இன்சைட்மெண்ட் டு கிரைம். சில படங்கள் வந்து இந்த குற்றம் செய்வதற்கு ஊக்கமளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. டு என்பது ப்ரீபோசிஷன் கிரைமை நிர்வகிக்கிறது. அடுத்தது, he was angry with me. அவன் என்னுடன் கோபத்துடன் இருந்தான். வித் என்பது அந்த மீயை அது நிர்வகிக்கிறது. பிகாஸ்
thought my remark was aimed at him. அவன் நினைத்து கொண்டான் நான் அவனை பற்றி நான் குற்றம் குறை கூறுகிறேன் என்று. at என்பது நிர்வகிக்கிறது. இம்ம the climate of Rangoon doesn't agree with him. அந்த ரங்கூனுடைய சீதோஷ்ண நிலைமை அவனுக்கு ஒற்றுவது போல இல்லை. with him his plans are adverse to my interest. அவனுடைய திட்டங்கள் என்னுடைய ஆசா பாசங்களுக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது. to என்பது my interest-ஐ நிர்வகிக்கிறது. the questions of employment bristles with difficulties. அந்த வேலை வாய்ப்புகள் கிடைப்பது என்பது இந்த முட்கள் போன்று கஷ்டங்கள் வேதனைகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் டிஃபிகல்ட்டிஸ் கஷ்டத்துடன் வித் என்பது இந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் நிர்வகிக்கிறது. although he was bred for the law, அவன் சட்டத்திற்காக வளர்க்கப்பட்டான் படிக்க வைக்கப்பட்டான். பட் he became a successful journalist. அவன் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான ஒரு பத்திரிகையாளனாக மாறினான். rich are more covetous of money than the poor. பணக்காரர்கள் இந்த பணத்தின் மேல் அதிக அளவு வெறியுடன் இருக்கிறார்கள் ஏழை மக்களை விட. smarting under rebuke. அடுத்து he scoffed at the idea of revolution. he has reversed his former post. அவன் தன்னுடைய பழைய பதவிக்கு திரும்பி அனுப்பப்பட்டான். to preposition the battle resulted in a victory for the allies. அந்த போர் வந்து அந்த allies என்று சொல்லக்கூடிய பிரிட்டிஷ் ரஷ்யா அமெரிக்காவுக்கு வெற்றியை கொடுத்தது. போட்டு விடுகிறார்கள். அது ஃபார் அலைஸுக்கு அது நிர்வகிக்கிறது. he restored the article to the rightful owner. அவன் தொலைந்து போன பொருட்களை சரியான ஓனருக்கு கொடுத்தான். to என்பது preposition rightful owner சரியான முதலாளிகளுக்கு அந்த பொருளினுடைய முதலாளிகளுக்கு கொடுத்தான். the whole theory rests on no form of foundation, the mere conjecture. the ultimate decision rests with board of directors with உடன். அந்த இறுதியான முடிவு அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நிர்வாக இயக்குநர்கள் கையிலே இருக்கிறது. வித் என்பது அந்த நிர்வாக இயக்குநர்கள் மேல் நிர்வகிக்கிறது. only when persuasion failed the police resorted to force. அந்த போலீஸ்காரர்கள் எவ்வளவோ கெஞ்சி கேட்டார்கள், அது முடியாத காரணத்தினாலே தான் அவர்கள் ஆயுதத்தை பிரயோகித்தார்கள். to force. to என்பது இக்கு, force என்றால் ஆயுதத்தை பயன்படுத்துவது. superstitious fears preyed on his mind and made him miserable. இந்த மூட நம்பிக்கைகள் எல்லாம் அவன் மனதில் வந்து ஆக்கிரமித்த காரணத்தினாலே அவன் ரொம்ப மோசமாக ஆனான். on his மைண்டிலே he picks himself on his artistic taste. they now cheered at him when they had once acclaimed as they hero. இப்பொழுதெல்லாம் அவனை இகழ்ந்து பேசுகிறார்கள் at him. ஆனால் ஒரு காலத்திலே அவனை தங்களுடைய கதாநாயகனாக நடித்து கொண்டிருந்தார்கள். his followers now began to intrigue with his adversary. அவனுடைய தொண்டர்கள் இப்பொழுது அவனுடைய எதிராளிகளுடன் நட்புறவு கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது அவனை ஏமாற்றுவதற்காக வஞ்சம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். with his adversary. அவனுடைய எதிராளிகளுடன் அவர்கள் கூட்டணி அமைத்து கொண்டார்கள். யார்? அவனுடைய தொண்டர்கள். she interceded with her husband on behalf of the people. so it is not easy to infer from his account the real state of affairs. so நண்பர்கள், இந்த ப்ரீபொசிஷன் நிறைய ப்ரீபொசிஷன் இருக்கிறது. இந்த ப்ரீபொசிஷன் எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெயர்ச்சொல் சொற்றொடர்களை அது நிர்வகிக்கிறது. hope you are able to get it. thank you very much.